So, I'd just like to start by saying to people in Atlantic Canada, people in eastern Quebec who have been hard hit by Fiona, our government really understands the extent of the damage. And I think not just our government, I think all Canadians understand that this has to be a national rebuilding effort, and we're going to be there and do whatever it takes. The Canadian Armed Forces are there now, the Prime Minister is there now. Et je veux juste ajouter que nous avons eu une bonne nouvelle le fin de semaine, et c'est que les conservateurs ont dit qu'ils vont appuyer notre plan pour aider les familles canadiennes avec un paiement pour l'allègement de l'inflation. J'espère qu'ils vont aussi faire encore une pirouette politique et appuyer notre plan pour aider les Canadiens avec un paiement unique, pour aider les Canadiens qui ont des problèmes à payer leur logement, et aussi pour aider les Canadiens moins nantis pour payer les soins dentaires pour leurs enfants. OK, je suis prête à répondre à vos questions. Two different subjects. First subject, Nord Stream pipeline. There appears to be some sort of explosion in the Baltic Sea. It appears to be bubbling up. Just wondering, because you're highly connected to the German folks, government, and so on, do you have any concerns about what's going on there? It's a very important question, and our government is very much in touch with our European partners and our European allies. You saw that with the visit over the summer. Canada's in a very fortunate position. We're not only self-sufficient in energy, we're an energy exporter. Our European allies are not so fortunate, and our government really recognizes that we have a responsibility to do everything which we can to support our European allies. What I would also say more broadly is I think the illegal Russian invasion of Ukraine has been a wake-up call for the world's democracies. And I think we are all coming to understand how dangerous it is to build an economic model for ourselves where we have strategic dependency on the world's dictators. Robert Habeck, the German Vice Chancellor, recently spoke about this. He talked about how we can't be naive any longer. We, the democracies, can't allow ourselves to be vulnerable to blackmail. I think he has a point. Janet Yellen describes what we need to do as friendshoring, and I think medium and longer term, that's something we all need to be working on. The other question is the fall economic update. As Finance Minister, do you expect to deliver this before the House rises for the Christmas winter break in mid-December? Do you expect to deliver it in November, perhaps around St. Andrew's Day? Just try to read tea leaves here. As Finance Minister, what can you advise us? I didn't bring my tea with me, and I'm not going to make news today by announcing the date of the fall economic statement. But I do recognize that the economy is the principal concern of Canadians today. It's definitely my principal concern, and it's the principal concern of our government. I had a meeting yesterday with the Prime Minister talking about the fall economic update before he left for Atlantic Canada. I've been working very hard with the department. We know Canadians need support today and that they need a plan for the future. We're working on that, and we look forward to sharing a date with you and with Canadians. We're always here if you want to make news. So okay, thanks a lot. Appreciate you stopping. Really good to talk to you. Merci beaucoup. Anything new on Ukraine? Anything new with hurricane relief? Hurricane relief, yesterday we were at 100 Canadian Armed Forces members in the 3 provinces, Nova Scotia, PEI, Newfoundland. Today we're at about 150 Armed Forces members, and so we're evaluating the situation on a minute-by-minute basis, making sure that we are offering Canadian Armed Forces resources wherever possible. Are you concerned about the potential of sabotage by the Russians of the Nord Stream gas line and how that could impact the tensions in the region? I'm concerned about making sure
that we provide the military, economic, and humanitarian support to Ukraine in its time of need to protect its sovereignty. That's my focus. That's what I'll keep working on. Croyez-vous que les Russes pourraient être derrière ça, ces problèmes? Est-ce que vous croyez la version qui est avancée? À ce moment, comme j'ai dit, je suis déterminée d'aider l'Ukraine et nos alliés partenaires, d'appuyer l'Ukraine dans 7 ans avec l'aide militaire. Et c'est ce que je vais travailler très fort. Les dommages, ça vous inquiète? Est-ce que vous avez une préoccupation? Comme j'ai dit, je toujours m'inquiète. Au revoir. We're wondering about the Paxlovid, the amount of Paxlovid that's sitting on provincial shelves not being used. Just wondering if you could help us out with that. Like, do you think provinces are dispensing enough of it? Are you concerned it's not being used? Well, it's obviously something that should be accessible because it's been available to provinces and territories since, I believe, February. Normally, it does take a little time before the medical system connects providers with patients, but I've asked the Public Health Agency to look into this because it's a drug that is effective for some parts of the population. It needs to be accessible. We have large numbers of quantity which we can use to treat patients effectively. What do you think is the reticence on Queen's Park, on Quebec City, and so on for not dispensing it, not making it easier to be used by older Canadians, for instance? Making it easier is exactly what needs to be done. So it's all about informing prescribers and providers, healthcare providers, about the benefit in the availability of Paxlovid. And obviously I have full confidence in the ability of my colleagues, health ministers, to do the appropriate work with physicians and pharmacists so that Canadians can have access at the right moment to this excellent drug. Monsieur Duclos, sur un autre sujet complètement, il y a le crime organisé qui contourne la loi fédérale sur le cannabis pour développer en fait des méga entrepôts où ils font pousser plein de plantes de cannabis. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer de contrer, de stopper ce phénomène-là? Je ne sais pas si vous avez lu l'article, je ne veux pas faire d'autopromo, mais c'était dans la presse hier. Oui, on est au courant de l'enjeu. Il y a 2 enjeux différents. Le premier, c'est le cannabis médical. Le deuxième, c'est le marché illégal qui continue à exister. Sur le premier, sur le cannabis médical, il y a évidemment dans la loi la capacité pour les gens d'accéder à ce cannabis médical, mais c'est sous condition. Et l'Agence de la santé publique contacte les associations médicales des différentes provinces, y compris au Québec, pour signaler des cas de prescription excessive de cannabis à des fins apparemment médicales. Donc ça se fait d'un point de vue médical pour que les médecins et les corps médicaux sachent qu'il y a des comportements qu'on observe qui semblent dépasser largement les besoins de cannabis médical. La deuxième chose, c'est sur les enjeux de continuer à faire réduire l'importance du marché illégal du cannabis. On est rendu à 69 % maintenant de la proportion de cannabis qui est maintenant par le marché légal. C'est excellent, c'est un très bon résultat en quelques années à peine. On a besoin de faire mieux. C'est pour ça que la revue de la loi qu'on a annoncée il y a quelques jours va aussi se donner comme objectif d'aller encore plus loin dans la réduction des méfaits du cannabis non légal. Vous pouvez faire quelque chose de façon intérimaire. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre l'examen, mais vous pourriez, par exemple, resserrer les critères d'octroi de ces permis-là, augmenter le nombre d'inspections parce qu'elles sont minimales, ces inspections-là. Qu'est-ce que vous allez attendre des mois avant de juger? Non. Ces travaux-là sont en ajout aux travaux que l'Agence de la santé publique fait depuis très longtemps, depuis que la loi est passée en 2018. Donc, c'est d'informer les corps policiers locaux de ce qu'on voit, nous, au gouvernement canadien, en matière de marché illicite ou illégal pour que les corps policiers puissent prendre action. C'est travailler aussi, évidemment, comme je disais, sur la question du cannabis médical avec le ministère de la Santé au Québec pour qu'ils puissent ensuite, eux, travailler avec les agences médicales, les corps médicaux au pays et au Québec pour éviter que des prescriptions excessives nourrissent le marché illégal et ceux qui en profitent. Donc, je comprends bien, pour ce qui est du palier fédéral, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire ou que vous comptez faire pour resserrer les règles, d'enrayer ce phénomène-là?
Non, au contraire, parce qu'à chaque fois qu'il y a un cas qui nécessite la contribution du gouvernement canadien, qu'il y a un cas qui est signalé à l'Agence de santé publique, l'Agence prend action. Alors là, je leur ai demandé encore, là, il y a quelques jours, de s'assurer que, y compris au Québec, ce soit une relation solide. Dans les derniers mois, c'est surtout de la Colombie-Britannique et de l'Ontario qu'on avait entendu des enjeux et on a pu faire des progrès rapides et vraiment intéressants en travaillant à la fois avec les corps policiers et les corps médicaux pour lutter contre l'usage illégal et potentiellement très néfaste du cannabis et du marché du cannabis. Monsieur Duclos, sur les transferts en santé, hier, il y avait le Bloc québécois qui le soulignait que le premier ministre Trudeau avait dit qu'il faut attendre la fin de la crise sanitaire pour parler de ces négociations-là, avoir un sommet sur les transferts en santé. Est-ce que maintenant que les mesures sanitaires aux frontières sont retirées, est-ce que c'est le moment de convoquer ces sommets-là? Bien, on les a très régulièrement, parce que les sommets qu'on a présentement, ce sont des sommets entre les ministres de la Santé, y compris évidemment moi-même. J'en ai eu un il y a 2 semaines, un autre en juillet, je vais en avoir un la semaine prochaine, un dans un mois à peu près en personne à Vancouver. Donc on travaille sur les résultats. On travaille sur le genre de résultats qu'on veut atteindre avec une meilleure collaboration entre les provinces et avec le gouvernement canadien et des appuis spécifiques additionnels, comme le premier ministre Trudeau a indiqué, qui vont venir pour appuyer l'obtention de ces résultats. Donc on est sur les résultats, comment est-ce qu'on travaille, par exemple, pour accroître l'accès des médecins de famille, des équipes de médecine familiale, comment est-ce qu'on fait pour réduire les retards en chirurgie, en diagnostic, comment on fait pour moderniser notre système de santé en connectant les patients à leurs dossiers électroniques médicaux. Donc, toutes sortes de choses qui sont importantes, mais ça porte sur les résultats concrets pour les patients et les fournisseurs de soins. Mais est-ce que les résultats dont vous parlez, ça pourrait être vu comme... Je vais y aller, mais on aura la chance de s'en parler. Gauge how do Canadians mark the day? I mean, I'm assigned to a network special, but compared to Remembrance Day, and we know we have a structure. I'm just asking for guidance on how Canadians should mark the day, if you know. Well, I'm glad you're asking the question. It's an important one for us to ask. The reflection that we had last year was it wasn't a time for politicians to be kind of dominating the airwaves and to really be giving space to, in this case, survivors and to hear their voices. These are realities, particularly in the light of the horrific discoveries in Kamloops and other locations throughout the year where the truths that survivors have been talking about have often been denied and ignored. So, you know, this is the second year of this National Day. We ask all Canadians to at least lend their ears to what survivors have to say, and I think you as a prominent member of the media playing an important role in amplifying those voices is absolutely critical. So it's a great question to ask and a reflection, I think, for all actors in society to give some reflection on. And I've got to ask you about the First Nations Child Welfare Agreement. If Sure. if the Canadian Human Rights Tribunal doesn't greenlight the agreement, will you go back and renegotiate it? We'll always be ready to be at the table. There are 2 distinct processes with a very, very complicated package of reforms to really fix the broken child welfare system and to provide compensation for people going back to the 90s. It's in all well over $40 billion. It'll provide historic compensation for people that have suffered horrific harms, as well as fix the broken system. So we'll always be there to be at the table, but there's 2 distinct processes. First, the one you referred to, which is the process in front of the CHRT, but then at the federal court as part of a fairness hearing. So we're not out of the woods yet at all, but it is something that is ongoing, and we'll always be there to, especially with Indigenous children in mind, to make sure that this system serves them well. Appreciate you Thank you. stopping. Thank you very much. In general, I think there's something to be studied there. I'm not sure whether our committee is the best one to undertake that study. I think when we look at the input costs that have increased for producers, right, there's a case to be made for it being an agriculture study, but I think Indu might be the better place to study that. I understand that their schedule is full, so haven't considered yet exactly how we're going to
negotiate or entertain that study, that agriculture, but be happy to give you another statement when we've decided. Are you concerned personally about the cost of rising grocery store prices? I mean, they're outpacing inflation at like 10.8%, I think, according to Stats Canada. There's certainly something that needs to be studied there. I think it's not, the input, the profits we see that those companies are making is concerning when you look at what Canadians are going through right now. Thanks.